Start with the problem. The first problem says that a pre-tensioned concrete beam 200 by 300 mm and a span 6 meter is initially pre-stressed by a force of 400 kilonewton applied at a constant eccentricity of 70 mm by tendons of area 400 mm square. If modulus of elasticity of the steel equals 2 into 10 to the power of 5 Newton per mm square and modulus of elasticity of the concrete, that is EC, equals 0.333 into 10 to the power of 5 Newton per mm square. Creep coefficient in concrete equals 2 and shrinkage strain in the concrete equals 0.0002. Stress relaxation in steel equals 3%. Final percentage loss of stress in tendon. So ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೀ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಆಲ್ 6 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೀಮ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 200 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಈಸ್ 300 mm. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 6 meter. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 70 mm ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್. So next let us see with the first loss. The first loss, what does it say is loss due to elastic deformation. Okay, that is first loss alva. So the loss formula enide, loss equals m into fc. m antandre modular ratio. Modular ratio formula enide, modulus of elasticity of the steel divided by modulus of elasticity of the concrete. Okay, ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 into 10 to the power of 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.333 into 10 to the power of 5 Newton per mm square. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 6. ಸೊ ಈಗ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಎಫ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ P/A ಪ್ಲಸ್ P/I into E ಮೈನಸ್ M/I into E. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ IS 1343 ಕೋಡ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 16 ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್. ಸೊ ಪಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಲೋಡ್ 400 kilonewton ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವ ಅದು. ಎ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕೇಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಫಾರ್ ದ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ BD3/12. ಸೊ BD3/12 ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 415 to the power of 6. ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂಟು ಡೆಪ್ತ್ 200 into 300 ಮಾಡಿದ್ವಿ. So we got, and the eccentric distance also 70 mm has been given. So all the values, whereas here m value it is neglected, because m value, m is nothing but moment. We have to calculate it for live load. Okay, when we know the live load, then only we can calculate, because in the pre-stress concrete enagutte, the load which we applied on the beam, it will act as an UDL, uniformly distributed load agi act agutte. So ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಯರ್ ಲೈವ್ ಲೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಅ ಲೈವ್ ಲೋಡ್. ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಅ ಲೈವ್ ಲೋಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ ನೀಡ್, ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟ್ನ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಮೊಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0, ಬಿಕಾಸ್ ಲೈವ್ ಲೋಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲೂ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಮೆಂಟ್ನ 0 ಅಂತ ತೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಬಂದಿರೋಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು, ಈಗ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು, ಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಐ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ BD3/12 ಕೊಟ್ಟು ಇಂಟು ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 70 ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಎಫ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 11.02 Newton per mm square ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು therefore the final losses of the elastic deformation is m into fc. m is nothing but your modular ratio, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ರೇಷಿಯೋ 6 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟು 11.02 ಮಾಡಿದ್ರೆ 66.13 Newton per mm square ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಯಾವುದು, ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಶ್ರಿಂಕೇಜ್. ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಶ್ರಿಂಕೇಜಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ CS into ES. ES ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ CS is shrinkage strain in the concrete is 0.0002. 0.002 because shrinkage strain in the concrete ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 0.0002. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ CS. ಸೊ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ CS ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ CS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 0.002 into modulus of elasticity of the steel is 2 into 10 to the power of 5. So therefore the total value is 40 Newton per mm square. The next loss is loss due to creep.
Loss equals phi into Fc into m. Fc we have already calculated, m also has been already calculated, phi value it has been given in the question itself. Phi value it is nothing but creep coefficient. So what is the creep coefficient has been given? Look at here, the creep coefficient in the concrete is 2. It means that the phi value is 2 in the shrinkage. The loss due to a creep phi into Fc into m. No, Fc value is known. Fc value is, what is that Fc value? 11.02, and the m value it is known already. It is, we have calculated over here 6, and the phi value has been given in the question itself. So when we substitute all the values, we get it as loss equals 132.24 Newton per mm square. The next loss is loss due to relaxation. Loss equals percentage into initial pre-stress. Already in the first video I have told about the formulas. Okay, so loss due to relaxation formula is loss equals percentage of initial pre-stress. Initial pre-stress formula, force divided by area of cable. Force is nothing but P. P value kottidare. P value how much they have given? In the question they have given a P value as 400 kilonewton. Okay, here also look at here. Initially pre-stress by a force of 400 kilonewton anta kottidare. So hagagi illi the force value is 400 kilonewton divided by area of cable. Area of cable already you calculate ಮಾಡಿದಿರಿ ನೀವು. Where is that area of the cable? You have calculated 200 by 300 something you have done it, no? So that is 6000 mm square. That is for the, this is for the section. Okay, please don't confuse with this to this. Here the area of the cable is 400 because in the question itself they have given it as area of the cable is 400 mm square. In the question also they have given it, they have mentioned it in the question here, the 70 mm, the tendons of area 400 mm square. Here we have to take into the consideration of area of cable. It is not the area of section, it should be the area of cable. So ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಇದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕೇಬಲ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕೇಬಲ್ನ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 400 ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 400 mm square ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1000 Newton per mm square. Stress relaxation in steel is 3%. Here actually loss is percentage of initial pre-stress. No, initial pre-stress is 1000 Newton per mm square. So how many percentage we have to consider it? So that is in the question itself they have given it as 3%. The in stress relaxation in steel is 3% they have given it. So since they have given it as in a 3%, here we are considering it as a 3% of initial pre-stress. So 3% of initial pre-stress is 30 Newton per mm square. Now we have to add all the losses, whatever the losses we had taken, no? So that we have to take total loss equals this loss. So that is 66.13. Loss due to shrinkage we arrived it as 40 Newton per mm square. Loss due to creep it comes around 132.24 Newton per mm square. Loss due to relaxation it comes around 30 Newton per mm square. When we add up all these things, ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲಾಸಸ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನಿಂದ ಬಂದು ಶ್ರಿಂಕೇಜ್ ಕ್ರೀಪಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಸ್, ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏನೆಲ್ಲ ಲಾಸಸ್ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 268.37. So after this we have to calculate percentage of loss. Now percentage of loss na find out ಮಾಡಬೇಕು. To calculate percentage of loss we have a formula, total loss divided by initial pre-stress into 100. So percentage of loss na find out ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ formula ಇದೆ. Total loss divided by initial pre-stress into 100. Total loss it is already you have taken it as 268. You have simplified, I mean you have calculated it as 268.37. Initial pre-stress also you have calculated already, that is 1000 Newton per mm square into 100. When you do this, when you simplify this, you will get it as total, I mean percentage of loss as 26.8%.